हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन हो रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू गोइंग टू मेक ए स्मॉल वीडियो ऑन ऑन निफ्टी प्रिडिक्शंस और प्रिडिक्शन जो हमारे ट्रेडिंग जायंट्स हैं या पंडित्स हैं बड़े बड़े, वो कह रहे हैं कि निफ्टी विल रीच 50,000। इज इट ए मिथ और ए रियलिटी? ये हम हिस्टोरिकल डाटा को लेके देखेंगे कि ये पॉसिबल भी है कि जो वो बोल रहे हैं और वो प्रैक्टिकली फीजिबल है कि नहीं है। बिफोर आई प्रोसीड, लेट मी बी वेरी क्लियर। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि यू शुड बी अवेयर। हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हमने एक ही मकसद रखा हुआ है। आई हैव बीन ट्राइंग कि वट एवर आई लर्न I share with you all. It is free of cost. This is an educational forum. It's not a buy or a sell recommendation. Whatever I get from multiple forums or from the internet, I share with you. सेम वे रिसेंटली आजकल बहुत चल रहा है कि मोदी साहब की गवर्नमेंट अगर आ गई तो क्या होएगा, अगर मोदी साहब के यूपीए आ गई तो क्या हो जाएगा, निफ्टी हमारी 50,000 टच करेगी इतने सालों में, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। लेट्स नॉट गो बाय वट एवर पीपल से, लेट्स analyze the data scientifically, mathematically, and seeing the historical data, and then we'll come on to the conclusion. Before we proceed, now let's do one thing is first see the levels of the Nifty for the coming 1 week. This is a small analysis, and after that is just a 5 minutes video. Now, this is the previous level from the Nifty, which it got rejected. Now, the higher limit is 22,791. Somewhere you can say 22,790. From the level it has bounced is this one. The classically support and resistance price action. I will request everybody to learn price action properly. For me, Nifty will touch this level before elections. For me, it may happen, it may not happen. Since I'm not a certified, I cannot predict anything. But for मेरे लिए तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि निफ्टी 22,800 टच करेगी। बहुत सारे बड़े बड़े पंडित कह रहे हैं कि निफ्टी नीचे क्रैश करेगी। अभी करेक्शन में कुछ लग नहीं रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखो, निफ्टी एक रेंज में आ गई है और इसी रेंज में अभी वो चल रही है। लेट्स बी वेरी क्लियर इज कि ये लेवल उसने पिछली बार भी मल्टीपल लेवल्स को इसको टेस्ट किया हुआ है। तो वी शुड बी वेरी confident that this Nifty level is an important 21,800 is important. And on the higher side, it is 22,790 approximately. ये 1,000 points की रेंज में मार्केट अभी घूमने के आसार हैं। With Modi government almost certain to repeat as per the news item and everything, which I don't trust too much, but general public sentiments because of many the Ayodhya and the many other developments, the Modi Sahib should come back. And if Modi Sahib come back, my personal prediction is we will break 22,800 and we will minimum touch 1,000 point, which I am telling you today itself. Even if Modi Sahib doesn't come in, then also, even if you see a 1,000 point correction, ultimately this is your target for the next almost 1 year in, or maybe by Diwali end, Diwali or the New Year end, this is the target we are going to have it. Since I'm not a financial pundit, please take it, do your own research before you take this thing. Talk to your financial analyst or your CAs whether I'm right or wrong. Do your own research before you do an assessment. Or you make any, you can kind of say investment in any kind of stock. I just share it. Now, giving one example for it is I had posted once video on Gopal Snacks when it was trading at 314 rupees. And it was posted at recent IPO stock at a undervalued levels. I don't think so anybody took it. Just see what has happened to it. From 314, it has moved to 352. 30%, 30 rupees or maybe 40 rupees, around, but you got 10 or 12% return on it. So logically काम करने में ही जो मजा आता है वो different. अब यही stock एक different pattern बना रहा है. I'm sorry I got little out of track, but
Trust me, take it. This is, even if you have missed it here, and I will now show you what it is making. What we call cup and handle pattern. And what is the target? This is the target. And this was its IPO highest levels touched. So everything carries a logic. If you are not able to make a logic out of it, then I'm very sorry, you will never make money. आपको लॉजिक समझ आना चाहिए. आपके सामने मैंने टारगेट निकाल दिया कि 384 इज इट्स नेक्स्ट टारगेट फॉर मी. मूवमेंट इट कम्स ओवर 350. 350 के ऊपर इसको 384 चाहिए, हम लेंगे. दैट इज अगेन 10% रिटर्न इन शॉर्ट वाइल. नाउ कमिंग डाउन टू आवर मेन टॉपिक, निफ्टी 50,000 के पार. अब की बार निफ्टी 50,000 के पार. क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, क्या एक अफवाह है इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए? अगर हम लास्ट 15 ईयर्स में जाएं तो हमारे पास दो टाइप की गवर्नमेंट थी. पहले 5 साल was the यूपीए गवर्नमेंट लेड बाय मनमोहन सिंह. उसके बाद हमारे पास 10 साल मोदी साहब, पहले टर्म 1 एंड टर्म 2. यूजुअली एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स जरूर आते हैं, and we may see some changes in result, we may see more number, we may see less. This is all predictions everybody can, but मेरा अपना मानना है कि मोदी साहब आएंगे, and if Modi साहब comes then the market should grow. But I don't go by emotions, I go by logic. So मैंने गूगल पे डाला what is the Nifty 50 का growth rate over the last so many years. So in 15 years Nifty 50 has grown by 11.8%. In last 5 years, 17.6%. And in last 1 year, it is 28.4%. I will just underline it for you all. This is the value. This is not what I am speaking, what I have taken it out. It's a Google research over long-term data. इसमें हमारा कोविड काल भी आया, रशियन वॉर भी आ गया, इजराइल और हमास का भी झगड़ा आ गया, रेड सी का भी आ गया, सब कुछ आ गया. जब रेड सी का पंगा चल रहा था तब मैंने आप सबको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कहा था उठा लो, ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है. कल उसको सर्किट लगा 5% का, एंड इट हैज टच लेवल ऑफ आई थिंक 2800 का कर लिया. इट वाज अवेलेबल फॉर नियरली 2000 रुपीज. 800 पॉइंट का उसने गेन. That is 40% returns. So you must try to pick up the stock when it's undervalued, but fundamentally बहुत strong होना चाहिए. So हम इसी डाटा को एनालाइज करते हैं कि अगर 11.8% से अगर ग्रो करेगी तो निफ्टी का 15 साल में क्या टारगेट है. 17.6 पे अगले 5 साल में ग्रो करेगी. दिस इज व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन, कि अगर हमारी निफ्टी 17.8% से ग्रो करती है इन नेक्स्ट 5 years, तो व्हाट इज एन एक्सपेक्टेड लेवल्स. तो हम लेके चलेंगे ऑन एन एवरेज 17.8% पे हमारी अगर निफ्टी ग्रो कर रही है, क्योंकि हम मानते हैं मोदी साहब आएंगे. इसमें सेकंड फैक्टर ये भी है कि आपका जो इंडिया इज एट प्रेजेंट द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. वी आर लाइकली टू रिमेन सो फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years. So once we are in that range, I presume that we will grow at 17.8%. The Nifty will grow. Our GDP is growing at some 7 to 8%, and I think so this will maintain, and this has been maintained. Government is able to maintain this GDP for last many years. So हम 7% के हिसाब से लेके चलते हैं, and we will go by 17.8%. Again, I'm going to use a site which is not made by me. It is available on you can say on this thing on internet for you. You all can go and see it. So before we go, let's go and see what is the latest level of Nifty. So Nifty is at present trading at 22,500, right? And मेरा अपना मानना है कि Nifty 50,000 जाएगा in next 5 years. Now I will prove it to you all.
So this is an ICICI Direct site which calculates the CAGR. This is a CAGR. We are going to target a CAGR of 17.8%, 17.6% approximately for over next 5 years. So हम 17.5 के हिसाब से चलते हैं. So R हमारी अभी निफ्टी की initial value is 22,500. For this is duration of 5 years. Now if I make it 50,000. आपका वो वैल्यू टच होगी. तो ट्रेड पंडित्स ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि CAGR of कि Nifty will be 50,000 in next 5 years. Irrespective of the government coming, irrespective of everything which is going to happen around us, our Nifty grows at 17.6%. Mind it, in last 5 years, we have seen 3 major events: COVID, Russian-Ukraine war, and Israel-Hamas war. These wars have brought the Nifty down, but we have bounced back even strongly. So this is at 17.32. For me, Nifty in next 5 years should be somewhere around about 51,000, which is almost double, little more than double of 2.5 times of the present value. If I see it very good, or we see that we grow at 28.5s, then I think so this should be the value 72,000 in next 5 years. $72,000 to $75,000. So our Nifty in next 5 years should touch anything between 50,000 to 75,000 to achieve this CAGR. This is based on whatever research I have done. I believe that India should grow at this pace. Even in last 5 years, we were not the fastest growing economy in the world. So I take a very conservative of 22%, and Nifty is, and I take an average of 17.5 and 28.5. That means almost 36 divided by 2. This 18%. I take around about 17.5 plus 28.5 is 46. So we are going to grow at somewhere around 22 to 23%. So my value for this in Nifty is 62,000 by end of 5 years. This is my predicted value for Nifty, 62,000 in 5 years. This is a I'm predicting it based on historical data. One, number two, on the calculator, which is provided by an ICICI Direct. So this is my prediction. I may be right, I may be wrong, but this is an analyzed data, scientifically analyzed data, mathematically, which I could understand it. I'm sorry if I'm wrong somewhere. Please pardon me for the mistakes. And I would request you all to kindly like the video. And that's a kind of one way you can just let me know that, yes, I'm doing some good work. Thank you, everybody.